Solve. Solve. Решать, расследовать. Crime. Crime. Преступление. Hound. Hound. Собака. Scholarship. Scholarship. Стипендия. В данном случае, в данном слове, буквосочетание CH дают нам звук К. Буква L дает короткий звук О. Буква A и буква R дают звук Scholar. Scholarship. И у нас есть с вами короткий звук Scholarship. Стипендия. Care. Беспокоиться. Make. В данном тексте это слово будет означать заставить. Fame. Слава. Adopt. Адаптировать, переделать. Graduate. Закончить университет. Обратите внимание вот на этот звук Graduate. Novel. В данном случае буква И дает звук шва. Novel. Роман, повесть. Move. Переехать. Connected. Связанный. Имеется в виду связанный с чем-то. Connected to something. Beast. Чудовище, монстр. Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle was born in Edinburgh, Scotland, and studied medicine in Edinburgh University. He wrote many famous books, such as the classic adventure The Lost World, but he is most famous for his Sherlock Holmes stories. Sherlock Holmes is a famous detective who solves crimes with the help of his friend, Dr. Watson. One of his most interesting stories is The Hound of Baskerville. Обращаю ваше внимание на то, как мы читаем имя этого писателя. Во-первых, вот это слово sir. Это титул рыцаря Британской империи. Sir. Arthur. То есть мы звук Р не произносим. Arthur. Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle. Теперь, как мы читаем название города Эдинбург? Edinburgh. Имя детектива Шерлока Холмса. Шерлок Холмс по-английски будет звучать следующим образом. Sherlock. Holmes. Звука Л нету. Holmes. Доктор Watson. Вот это сокращенное слово DR читаем как доктор. Watson. Буква А дает звук О. Watson. Также у нас с вами встретились здесь словарные слова. Solve. Расследовать. Crime. Solves crimes. Расследует преступление. Hound. Собака. The Hound of Baskerville. Собака Баскервилей. Название книги. This is the photograph of Arthur Conan Doyle. The picture of this writer. These are the books by Arthur Conan Doyle. The Lost World, which is adventure book, and The Hound of the Baskerville. This is the story about Sherlock Holmes and Dr. Watson. And these are the actors who portrayed the Sherlock Holmes in different movies. This is a character from the old movie, and these are the characters from the modern TV series, Sherlock Holmes and Dr. Watson. Herbert George Wells. Herbert George Wells was born in Kent, England. He left school when he was 14, but later won scholarship to the Royal College of Science in London. He became a science teacher and he cared very much about the future of our planet. Wells wrote some of the most famous science fiction books of all time, including The Time Machine, a story about a man who travels into the future.
His travels make him think how easily we can destroy our world if we are not careful. Обратите внимание, как читается имя этого писателя. Herbert. Herbert George Wells. Herbert. Мы в этих двух словах не произносим звука «ж». Herbert George. Также у нас с вами встречается здесь словарное слово scholarship. Scholarship, стипендия. One scholarship, выиграл стипендию. Вот это слово one – это вторая форма глагола win. Неправильный глагол win – выиграть. One – выиграл, выиграла. Это слово читается как числительное один. One scholarship. Cared – заботиться, переживать. И вот в этом случае, в этом предложении слово make имеет значение заставить. His travels make him think. То есть его путешествия заставили его задуматься. This is the photograph of Herbert George Wells. So this is the picture of him. These are the books by Herbert Wells. The Time Machine, about the man who traveled into the future, and another one, The Invisible Man, invisible, невидимый, человек-невидимка. John Ronald Reuel Tolkien. John Ronald Reuel Tolkien was born in South Africa, but went to school in Birmingham, England. As a child, Tolkien loved languages. In his lifetime, he created 15 fantasy languages. Tolkien fought in World War I. In 1925, he became a professor in Oxford University. Tolkien began writing The Hobbit in 1936. It made Tolkien very famous. Later, he wrote The Lord of Rings. It took him about 10 years to write this book. Сразу обращаем внимание на то, как читается имя этого писателя. John Ronald. Вот это имя читается как Reuel, Tolkien. То есть мы звук Л не произносим. Буква Л не дает нам никакого звука. Tolkien. John Ronald Reuel Tolkien. Вот это слово, это название города. Birmingham. Буква G и буква H не дают здесь звуков. Birmingham. Обращаю ваше внимание также на то, как мы читаем числительные, как мы читаем года. 1925, то есть мы их делим пополам. 1925. 1925. 1936. И вот еще хотела обратить ваше внимание на вот это предложение. It took him about 10 years to write this book. То есть переводим с конца. Написание этой книги отняло у него 10 лет, да? То есть ему понадобилось 10 лет, чтобы написать эту книгу. This is the photograph of this author. John Ronald Reuel Tolkien. This is the picture of this writer. This is one of his most famous books, The Hobbit. The cover of the book, the cover. And these are the actors who portrayed the main characters in the movie. This is another famous book of John Ronald Reuel Tolkien, The Lord of the Rings. And these are the actors who portray the characters of this book. Joanne Rowling. Joanne Rowling is one of the most famous modern British authors. Her series of fantasy books about Harry Potter brought her fame and made millions of people happy. All Harry Potter books were adapted into films that had a great success. After graduating from the university, Rowling moved to London, where an idea of writing a novel about a magical school came to her. She continued writing the first book about Harry Potter when she moved to Portugal to work as a teacher of English. The Harry Potter and the Philosopher's Stone was finished in Edinburgh.
J.K. Rowling wrote 7 books about Harry Potter and several novels connected to a magical world. The Tales of Beedle the Bard, Fantastic Beasts and Where to Find Them, Quidditch Through the Ages. Joanne Rowling. Harry Potter, Harry Potter. Portugal, Португалия, Portugal. Вот здесь вот звук Portugal. Словарное слово fame, слава, adopted, books were adopted, то есть книги были переделаны, да, адаптированы в фильмы. Graduating, после окончания колледжа, университета, after graduating, moved, переехала, novel, роман или повесть. Вот. Novels connected to a magical world, то есть романы, связанные с волшебным миром. И слово beast, чудовище, монстры. This is the picture of J.K. Rowling. She holds the Harry Potter book in her hands. This is the most famous fantasy series in the world, Harry Potter series. This is the Harry Potter, the main character of this book, and these are the actors who portray the main characters of the Harry Potter series in the movies. These are another books written by J.K. Rowling, which are connected to a magical world, to the world of Harry Potter. And these are the books about fantastic beasts, and this is the movie about fantastic beasts.